Um,
Have you put your face? You like them? Yep. I haven't seen them. SpotClean. Using sophisticated extraction technology, tools, and powerful formulas, SpotClean removes stains and allergens very deep within carpets, rugs, upholstery, and even car interiors. Good evening, everybody. Lovely to see you all. I hope you're all doing very well. I'm receiving a couple of messages that people are having difficulties connecting through Mizrahi matters. I don't know if any of you had difficulties. From the fact that you're here, it probably means that you did not. But I'm just going to spend just one more minute helping some people to connect, and then we'll start hopefully in just 1 minute's time.
All right, I thank you for your patience. I hope those issues have been resolved and that those who have not been able to join us will be able to join us soon. But let's get going anyway. In this week's Parsha, I'd like to examine Yitzchak's attitude toward Esav. And along the way, I'd like us to look at the dynamic within the family. And we're going to ask a number of questions. But let's start with the psukim themselves, looking at Esav's arrival in the world. Because we read, Vayetzei Harishon Ad Moni, the first one came out Ad Moni, with ruddy cheeks, with a ruddy complexion. Kulo ka'aderet se'ah, he was completely covered like in a cloak of hair. Vayikru shmo Esav, and they called his name Esav. V'achreichen yatsa achiv, and then out came his brother. V'yado ochezet ba'akev Esav, and his hand was holding on to the heel of Esav. Vayikra shmo Yaakov, and he called his name Yaakov. V'yitzchak ben shishim shana beledet otam, and Yitzchak was 60 years old when he gave birth to them, meaning that there were 20 years of barrenness for Rivka before these two twin boys were born. Vayigdalu hana'arim, and the lads grew up. Vayi Esav ish yodea tzayid ish sadeh. Esav was a man who knew how to hunt, how to trap, a man of the field. V'Yaakov ish tam yoshev ohalim, and Yaakov was a pure man who dwelt in tents. On Monday morning shiur, we saw how this word ish is repeated here. In this pasuk, it appears thrice in the pasuk, showing how we're not talking about little kids anymore. Each one was an ish. And Rabbeinu Bachya calculates that each one was 15 years old. And in the next pasuk, we are given an insight into the family dynamic. Vaye'ahav Yitzchak et Esav. Yitzchak loved Esav. Ki tzayid befiv, because, let's translate this for now as that he had game in his mouth. V'Rivka ohevet et Yaakov, and Rivka loves Yaakov. So, the father loves Esav, the mother loves Yaakov, which begs us to ask numerous questions. Number one, what did Yitzchak see in Esav? Surely, Yitzchak Avinu would have been able to tell that Yaakov was the good guy and Esav was the bad guy. Why is it that Yitzchak does not know what every kindergarten child in our community knows? Look out for Esav, that bad, red, hairy guy. Yaakov is the true tzaddik. How was Yitzchak blind to Esav's character? Question number two. Is this fair to Esav? I mean, he's a poor kid, Esav. From the moment he was born, he's demonized. He's red and hairy, as opposed to the sweet, angelic, pure Yaakov. Was Esav ever given a chance in life? It appears that he was destined to be evil, at least from the way we learn this as young children. Where was Esav's free choice? If you look at the Midrashim, then even before this fellow was born, he was already bad, desperate to get out of the Makamot of Avodah Zarah, as opposed to Yaakov, who was desperate to go to learn in Shul and in the Beit Midrash. So question number one was, how was Yaakov so blind to Esav's character? And question number two is, what or where was Esav's free choice in life? And is that fair? Question number three. In the second half of the pasuk, we are told, V'Rivka ohevet et Yaakov, and Rivka loves Yaakov. Yitzchak loves Esav. Rivka loves Yaakov. Surely Rivka and Yitzchak could have sat down together and had an open conversation about the education of their children. Surely Rivka would have seen what's going on, and Rivka should have said to Yitzchak, my darling husband, I love you, you're wrong. Esav isn't the good guy. He's tricking you. You've got a blind spot for him, but he's not the one. Yaakov is your true successor. Why didn't Rivka
ever, at least we don't have a record, of Rivka confronting Esav and telling him the truth. It appears that Rivka also has to, not confronting Esav, confronting Yitzchak. It appears that Rivka also has to go behind his back and trick him and be part of things in a quiet way. Why couldn't she just openly have that conversation with her husband? So to answer all of these questions, I'd like to start off by sharing a thought, a suggestion, which is that Esav was born with tremendous potential. Esav could have been a truly amazing leader of our nation and a great character in Jewish history. And the fact that he came out red and hairy does not mean that he came out or that he was born evil. We see this concept in source number 2 in the Gemara in Shabbat, page Kuf Nun Vav Amud Aleph. And there the Gemara tells us, Hai man de b'ma'adim, this one who is born under a red star, this one who's born at the time of Mars. Yehi gever ashid dama is going to be a blood-spilling individual. It seems rather ominous, but Amar Rav Ashi comes and explains this, and he says, I omna, whether he's going to be a bloodletter, maybe he's going to be a physician. I ganva, or maybe he'll be a ganav. I tavcha, maybe he'll be a shochet or a butcher. I mo'ala, or maybe he's going to be a mohel. So the Gemara starts off by saying that somebody who's born under this red star is going to be a blood-spilling individual. But then Rav Ashi goes on to explain that doesn't mean they're going to be a bad individual. This person may choose to become a murderer, may choose to become a ganav, a bad person, or this person would choose to become a physician or a butcher or a mohel. The fact that they're going to spill blood doesn't mean they're going to be a bad person. They can choose how to channel that inner inclination of theirs. Amar Rabbah, a certain person who was born under a red star, says, hey, Rabbah says, what are you talking about? Ana b'madim havai. I was born at the time of Mars. I was born under a red star. Amar Abaye, to which Abaye responded, Mar nami anish v'katel, you could be quite lethal yourself, which was either a comment about Rabbah's temperament. We see in another Gemara that Rabbah shechted Rebbe Zera, which is a rather blood-spilling thing to do. Or it's the fact that he was a judge and he was able to punish people through that position. Either way, what we see from this Gemara is that the fact that somebody's born with certain inclinations or character traits doesn't mean they're going to be a bad person, because they can channel those very same traits in a positive way. And the greatest proof of this is the fact that there's somebody else in Tanakh who is called an Admoni. Back in source number 1, we're told, Vayitze Harishon Admoni, the first one came out, Admoni Ruddy. Well, there's someone else who came out ruddy in Tanakh, and it was none other than David HaMelech. As we see in Shmuel Aleph in source number 3, Vayomeh Shmuel El Yishai, Shmuel said to Yishai, Hatamu HaNa'arim, have you got no one else to bring me? Yishai was sending all these different candidates before Shmuel. It was a bit like Cinderella. Is it this one? Is it no? Is it that one? No. What about the others? No. And Shmuel says, is there no one else? Vayomer, and he says, well, Od Sha'ar Akatan, yeah, there's the little one who's left. V'nei ro'eh batzon, and he's out there shepherding. Vayomer Shmuel El Yishai, Shmuel said to Yishai, Shilcha, go and fetch him, v'kachenu, and get him. Ki lo nasov ad bo'o po, we're not going to sit down to dine until he arrives. Vayishlach, and so it was that he sent. Vayiviyeu, and he brought him. V'hu admoni. This kid was Admoni. The very same word that is used to describe Esav is used to describe David HaMelech. Im yefeh enayim, and David had some beautiful eyes. V'tov ro'i, and he was very good looking. Vayomeh Hashem, and Hashem said, Kum mishachehu, arise and anoint him. Kizehu, this is the one. So David HaMelech was also an Admoni. And the Midrash in source number 4 tells us that actually, when Shmuel saw what David looked like, he was concerned. Vayishlach viveu b'hu Admoni, who's an Admoni, etc.
The Midrash says, Chayvan shera'a Shmuel et David. When Shmuel saw what David looked like, he started becoming very concerned. Amar, he says, oh no, Avzeh shofech damim. Look at him. He's going to be somebody who spills blood. Kamad Atamar, as it says in this week's Parsha, Vayetze Harishon Admoni. The first one, Esav, came out Admoni. Amalei Hakadosh Baruch Hu, Hashem said to Shmuel, don't worry, Im Yafeh Einayim, with these beautiful eyes. David Mida'at Sanhedrin Hu Horeg. David kills, but he does so on behalf of and with the permission and approval of Sanhedrin. Aval Esav Mida'at Atzmo Hu Horeg. But Esav just goes out and kills of his own volition. David and Esav looked the same. David and Esav had the same temperament. David and Esav had the same potential. But David used his character traits for the good, al dat Sanhedrin, and Esav used them for the bad. What we see, therefore, is that Esav, if he wanted, could have been David HaMelech. Esav could have been a great tzaddik. Esav could have been an amazing person, but he chose to use his character traits in the wrong way. And in fact, if you look at Rashi in source number 5, Rashi seems to suggest that these two boys in their early years were completely indistinguishable. As we see at the bottom of page 1, Vayigdalu hana'arim, it was when the boys grew up, Vayihi Esav, and Esav was a man of the field and a hunter. Rashi comments, Kol zman shayu ktanim, for as long as they were young children, lo hayu nikarim b'ma'aseihem, through their deeds they were not distinguishable. Ve'ein adam medagdek bahem mativam, nobody was able to notice their inner nature. Yaakov and Esav at their first birthday party, second birthday party, third, fourth, fifth birthday party, sitting next to each other, up to their 8th, 9th, 11th, 12th birthday party, were two lovely boys. Nobody could tell the difference between them. However, it was only when they turned 13. This one turned in the direction of the Beit Midrash, and this one went off to Avodah Zarah. It's an amazing thing to consider. You could have been the Cheder teacher of Yaakov and Esav when they were 9 years old, these two beautiful twins, these two lovely boys. And then when they're 13 years old, you look at them and you think, what on earth has happened here? Because when Esav was younger, there was nothing to say that there was anything wrong with this boy. At least nobody noticed that there were any challenges with Esav or anything different about Esav. So far from the early childhood opinion we get about Esav, that he was born evil, let's put that to the side for a moment. And the way Rashi is explaining things is that as young children, you couldn't tell the difference between these twins. You know, I've been thinking about the relationship between twins this week because there was the Levaya earlier in the week of Henry Frankel, alav shalom, and his twin brother was there, Chaim. And you see the incredible bond between twins and the great love that exists between twins and how they develop this relationship over the years. And I see this one twin mourning the loss and grieving for his twin, describing how the relationship between twins is something that no one else in the world could potentially understand or possibly understand. And I'm thinking about Yaakov and Esav. They shared a womb, and it appears that in their early years, at least, they shared a positive relationship. And it was only when Esav turned 13, it was only when he reached adolescence that he took a different path. Now on page 2, we have arguably one of Rav Shimshon Raphael Hirsch's most famous and most controversial commentaries. Rav Hirsch says in source number 6, B'shum makom lo nimna'u chachamenu milegalot chulshot v'shkiot, ktanot kirgdolot, he says, on no occasion
Do our sages hold back from revealing weaknesses and mistakes, however small or big, in the actions of our great forefathers? Chazal don't hold back from pointing out these lackings. And he says, V'dafka al yedei kach higdilu Torah. And it's actually by noticing the imperfections of our avot that it doesn't diminish from our Torah, it makes our Torah greater. V'ha'ediru et lekcha ledorot. And it strengthens the message of Torah for all generations. The relevance of Torah as a book which speaks to us as human beings is far more relevant because it brings us human characters. That's Rav Shimshon Raphael Hirsch's introduction to what is going to be a critique of the parenting of Yitzchak and Rivka. And he goes on to say, Afkan here as well. There's one of their points which is hinted to us. When we think about the deep opposition between these two grandsons of Avraham, the source of the difference between Yaakov and Esav was not only in their different characteristics, but also in their lacking education. Rav Hirsch says that there was something wrong in the way these twins were educated, which led to the great differences and the great opposition between them. What does he say? Kolod hayu ktanim, as long as these kids were small. Lo samu lev lehevdelei netiotem hanistarot. Nobody paid attention to the differences of their hidden inclinations. Now, according to Rashi, they were indistinguishable. So maybe you just couldn't see. But Rav Hirsch sees it as a problem that nobody noticed these inner differences. Torah achat v'chinuch echad ha'eniku l'shnehem. These two boys were given one Torah and one education. They were both taught the same way. V'shachachu klal gadol v'chinuch, and they forgot a great rule in education. Chanoch lanar al pi darko. You need to educate each lad according to his own path. And he goes on to say, Hamoshiv et Yaakov ve'esav al safsal limudim echad. Whoever places Yaakov and Esav on the same bench in school, Uve'otam hergelei hachayim mechanech otam ke'echad l'chayei limud u'machshava, and teaches these two boys in the same way for the same life routines and the life of learning and thought. He says, if you take these two boys and you educate them the same way, muvtach lo she'et ha'echad mehem hu mekalkel, you're guaranteed to get it wrong with one of them. That's what he says. Yaakov yishav ma'ayana chochma b'chefetz gover v'holech, and what happened is that Yaakov would draw from the wellspring of wisdom with ever increasing desire. Ve'ilu Esav rak yitzaper leyom, and they're sitting there as Esav, who's just waiting for the day. Bo yashlich machrei gabo et hasfarim hayeshanim, where he can just throw these old books off his back. V'yachad yitam tu'odot chayim gdola, and together with them are great way and vision for life. Because he has only had this one-dimensional exposure to Torah and mitzvot, in a way which in Esav's own natural way, he recoils from it. Rav Shimshon Raphael Hirsch says that because these twins were educated on the same bench, in the same way, in the same style, you're guaranteed to have one of them come out well and the other one not come out well. And one of the challenges with Esav was the fact that he was given an education which did not suit his own personal soul and his own characteristics and the way that he needed to be taught. And therefore what happened? Vayigdalu hana'arim, these lads grew up. Rak mishigdalu hana'arim, it's only when the lads grew up, and they became men, suddenly everybody's surprised to see. These two who came out from the very same womb.
V'yachad nidgalu, and were given the same education together. Nitchanchu v'lamdu, they were taught together, they learned together. Look how they've come out so differently. You know, people sometimes say this about children from different wombs in different families. And they say, I don't understand. We sent both these kids to the same school, and they both went to the same youth movement, and they both received the same education and the same messages until they were 18 years old. I think 18 is the new 13 in terms of maturity and growing up in life. But either way, people say, how could it be that these two children who've been given the same experiences and opportunities and education can come out so differently? Rav Shimshon Raphael Hirsch would tell you the reason why they've turned out so differently is because you gave them the same schooling and the same education and the same youth movement, and you taught them in exactly the same way. And that's why they've come out so differently, because you didn't fit your educational system to each one of them. This is a very modern way of looking at the philosophy of education. It's very Jean-Jacques Rousseau. Either way, what we've seen so far this evening is, if we wanted to know, is it fair to Esav that he was born bad? The answer is Esav was not born evil. Esav was born with great potential. Whether it was because of his own poor decisions and his own choices that he's ultimately responsible for, or because of the poor education that he was given, Esav ended up taking a certain path in life, but Esav was not an inherently bad person. Let's throw into the mix as well. When Yaakov falls for Esav and thinks that Esav is truly a good guy, Esav did indeed trick Yaakov in order to make him think that. We see this in the Midrash in source number 7. Earlier on, we said that Yitzchak loved Esav ki tzayid befiv, because there was venison in his mouth. This term can be explained in two different ways. Number one is shaya mechabed et aviv, that he would honor his father. Umasha hayat tzad, and that which he would hunt, haya ochel oto aviv, his father would eat it. So ki tzayid befiv means his hunting was in his mouth. It means that the game that Esav would hunt would be in Yitzchak's mouth. Every night he gets this lovely dinner that his son, who honors him so much, has prepared for him. That's one way of explaining it. The Midrash goes on to say, Davar acher, another explanation, ki tzayid befiv, because there was hunting in his mouth. Befiv doesn't necessarily refer to Yitzchak's mouth. Maybe it's talking about Esav's mouth. Haya sho'el aviv, he would ask his father, Heyach ma'asrin et hamelach v'tatev, and he'd say, Dad, I've got an amazing shayla for you. I was just learning in the Beis HaMedrash today, and I'm just not sure what to do. How do I tithe salt? How do I tithe straw? Yitzchak ohavo, and Yitzchak his lover, Savor Bashu Machmir b'Mitzvot, he says, "Ooh, look at my Esav! All these chumras he's bringing along. Look at his great shilas. He wants to take Maisa from salt and from straw, even though you don't have to." Now, it's not the greatest kasha in the world, because how do you take 10% from salt? Do you know the answer? You take 10% from salt. So it's a little bit more complex than how do you tithe salt. It may have been a question about the stage in which you tithe salt, or maybe he was talking about himself, what value is there in something which is only there to enhance the overall picture, but isn't the main thing on the menu. Either way, Esav tricked his father. Esav didn't care about these things. He only wanted to trick and deceive his father. But Rivka, who was able to see his true bad behavior, she didn't love him. She loved Yaakov because she saw that Yaakov was an ishtam. And he loved learning Torah. And he would go to the Beit HaMidrash. She would love him. So if we want to know why Yaakov was unable to see Esav's bad behavior, it wasn't only because of his physical blindness, and it wasn't only because of Esav's good potential, that Esav really did have tremendous potential for the good. It was also because he was deceived by Esav. At the same time, it appears that Yitzchak was not totally blind to Esav's behavior. And we see this in source number 8. At a key turning point in this week's Parsha, we read,
Vayehi ki zaken Yitzchak. It was when Yitzchak became elderly. Vatichahena einav meraot, and his eyes became weak of sight. Then Vayikra et Esav bano hagadol, he called his big son Esav, Vayomer elav, and he said to him, Bani, my son. Vayomer elav, and he said to him, here I am. Vayomer, and what does Yitzchak say to Esav? Hinena zakanti, oi, I'm old now. Lo yadati yom moti, I don't know when I'm going to pass away. Out of interest, how long was there between when Yitzchak thought he was dying and when he passed away? The answer is 60 years. Yitzchak was not about to pass away, but he thought he was about to pass away because of his failing and dimming eyesight. He thought it was a sign that his end was coming near. And he thought it was time to give these brachot. And so he says to Esav, "Oi, I'm getting old. I don't know when I'm going to pass away. Va'ata ana sanach cheilecha. Pick up your vessels. Telyecha v'kashtecha, your quiver and your bow. V'tzei hasadeh, go out to the field. V'tzuda litzayid, and hunt something for me." How does Rashi explain these terms? Lift up your vessels, hunt for me. Rashi says, "Sana, lift now. Lashon hashchaza." It's an expression of sharpening. And what he was telling him was, Chadad sakincha, sharpen your knife, v'shchot yafeh, and shecht nicely for me, shelo tachileni nevela, don't give me treif food. Yitzchak says to Esav, be careful not to serve me treif. Now, if Yitzchak was completely blind to Esav, he wouldn't have had to say that. Yitzchak is clearly aware that Esav is not perfect. If he's telling him, warning him to make sure that the food is going to be kosher, what kind of a warning is that? And he says, "V'tzuda li, and hunt for me." He says, watch out, min ha'hefker, please hunt for me, min ha'hefker, from ownerless animals, v'lo min ha'gezel, don't bring me stolen food. According to Rashi, Yitzchak has to remind Esav, please don't bring me treif and don't steal it. You know, if this is the way Yitzchak is talking to Esav, he's not entirely blind. But at the same time, whether it's because of Esav's good potential or because of how Esav determined the needs of future leadership of Am Yisrael, or because Esav was so deceptive, Yitzchak falls for it, and he falls for his love of Esav. And so in the final part of today's shiur, I'd like to focus on the third question I asked before. And that question is, Rivka, as Lawrence correctly pointed out in the chat, she grew up with Lavan. Rivka Cohen agreed she could easily identify a trickster and beat him at his own game. David Prince says 57 years instead of 60 years. Baruch Hashem, I've got you to keep me on my toes. So Rivka knew what was going on. Why couldn't she just tell Yitzchak what was going on if she was truly able to see? The answer, according to the Netziv, comes from the very beginning of Rivka's relationship with Yitzchak. And it all started in last week's Parsha. In last week's Parsha, we read, Vayetze Yitzchak lasuach basadeh lifnot arev. And Yitzchak went out. Let's translate this for now as to daven in the field towards the evening. He went out to daven mincha. Vayisa einav vaya'ar, he lifted up his eyes and he saw, v'hinei gmalim ba'im, behold, camels were on their way. Now the camera shot changes to Rivka, who's on her way with Evet Abraham. Vatisa Rivka et eineha, Rivka lifted up her eyes. Vateira et Yitzchak, and she sees Yitzchak. What happens the very first time Rivka sees Yitzchak? Vatipol me'al hagamal, she falls in love. She falls off a camel. Whether she literally falls or she lowered herself or inclined, different opinions, but she's clearly bowled over the first time she meets Yitzchak. Vatome ala Eved, and she says to the Eved, that's a key word, ha'eved. Until now she's called the Eved ha'ish. Until now, when she says ha'ish, she's referring to who Chazal tell us was Eliezer. But now Eliezer is not an ish anymore. Now he's an Eved. Vatome ala Eved, she says to the Eved, Mi ha'ish halazeh.
Who is this guy? Ha'olech basadeh lekratenu, who's coming in the field towards us. Vayomer ha'eved hu Adoni, and the Eved said, that's my master, that's Yitzchak. Vatikach hatza'if vatitkas, and so she took the scarf and she covered herself up. Interestingly, I find this interesting. You might disagree. Let's look at this word halazeh. I'll make it nice and big for us. Halazeh. Why is there a lamed in the word halazeh? Why doesn't she just say mi ha'ish hazeh? Who is this person? The answer is because in ancient Semitic languages, the way you say the, T-H-E, is hal, like in Arabic, al is the. So the originally was al or hal. Over time, the lamed got dropped and halazeh became hazeh. But as a sign of the fact that there used to be a lamed every single time you said the in Semitic languages, a hey hayidiyah is always followed by a dagesh in the next letter. So unless it's one of the letters that doesn't carry a dagesh or one of the other exceptions to the rule. But other than the exceptions to the rule, a hey is always followed by a dot in the next letter because the dot signifies the missing lamed. This word halazeh, however, is a remnant of the original way of saying hazeh. Before it was hazeh, it was halazeh. And when Rivka says, mi ha'ish halazeh, she's saying, who is this, full stop, man, full stop. It's a big statement of who is this guy. When Rivka meets Yitzchak, she is completely overwhelmed by him. Now, if Disney were in charge, we'd say that this is the perfect way for the relationship to begin, falling off your camel in love. But the Netziv in source number 11 tells us that this sowed the seed for things to come later on. And he says, Mi ha'ish halazeh, who is this guy? Asher ani mitpa'elet u'mitpachedet mimeno, that I'm just overwhelmed and terrified of. As we know from the Midrash of Bereshit Rabbah, the word halazeh means mashma'o adam me'uyam v'nora. It is a threatening and awesome person. When Rivka sees Yitzchak, she's completely overwhelmed and she's scared of him. She's intimidated by him. Al Kain, therefore, when she hears that he's going to be her husband, she covers herself up in embarrassment. She's scared. Mirov pachad ubusha, from great fear and shame. As if she felt that she wasn't worthy of this guy. And so says the Netziv, ume'az vehala, from that point onwards, nikva beliba pachad, fear was fixed in her heart. Velo haita im Yitzchak, k'mo Sarah im Avraham v'Rachel im Yaakov. Her relationship with Yitzchak was not like the open relationship that Sarah had with Abraham, or the relationship that Rachel had with Yaakov. When they had a problem with their husbands, they weren't scared to give it to their husbands. Rivka was never able to confront Yitzchak because the very first time she met him, she was intimidated by him, and that set the tone for their relationship. And so the Netziv goes on to say, this is all an introduction to the story in Parshat Toldot. When Yitzchak and Rivka have a difference of opinion. And nevertheless, Rivka couldn't find the heart to correct Yitzchak with her opinion, but about present matters. She knew the truth. That Esav was just being deceptive. And so it was with the brachot as well. Rivka needed to deceive Yitzchak. She had to go behind his back. She had to devise a plan because Rivka's relationship with Yitzchak was not an open relationship where she could openly confront him and disagree with him. Now, the Netziv doesn't bring this as a criticism of their relationship. He says it was all necessary and it was all part of Hashem's plan.
וכל זה הייתה סיבה מהקדוש ברוך הוא שיגיעו הברכות ליעקב דווקא באופן כזה כאשר יבואה במקומו. He says this was all part of Hashem's big plan, that Yaakov should receive the brachot the way he received the brachot, and that was meant to be. Ve'ilo הייתה רבקה עם אישה, כמו שרה ורחל עם אנשיהם, if Rivka would have had the open relationship like Sarah and Rachel had with their husbands, לא היה מגיע בזה האופן, it wouldn't have happened this way. V'hakol b'ashkacha pratit merosh. The Netziv says this is all part of Hashem's providence and plan. Shetagia Rivka liYitzchak b'sha'av shetivahel mimeno. It was Hashem's plan that Rivka would arrive at Yitzchak at a time where he was davening in his full glory to Hashem, and she would be scared by him. V'yatzah charit dava kefi retzono yitbarach, so that things would end up the way Hashem wanted them to be. So the Netziv says this is the way it was meant to be. I'm not going to go into detail now as to why the Netziv believes the brachot needed to be given in the way they were given. But we nevertheless see here is that according to the Netziv, the reason why Rivka and Yitzchak had such different opinions about their children and weren't able to discuss them was because their relationship was a relationship where Rivka didn't feel like an equal in that relationship. Rivka didn't feel like she could speak up. Rivka didn't feel worthy of Yitzchak. It's not that he necessarily did anything wrong. All he did was be himself. She fell off her camel because he was just being who he was. But falling in love at first sight is not necessarily a good thing, and it's not necessarily a healthy thing. And the other side of the coin, which I try and tell young people when they're dating, is that if you don't fall off your camel the first time you meet somebody, it doesn't mean that it's not meant to be. Actually, falling off your camel the first time you meet somebody could be a dangerous sign for the future of your relationship. And it might be only after the second or third or fourth encounter with that individual where you'll begin to realize, hey, this is somebody who maybe I could share my future with. Far too many relationships with young people stop after the first date. There should be a rule that you have to have 2 dates. Even if you're saying Tehillim through the first date, for it to end, have a second one. That there should be a rule. Give it 2 turns, and then you can say no. Because if you don't fall off your camel on the first date, it doesn't mean it's not meant to be. And if I got too many negatives, you know what I mean. And if you do fall off your camel the first time you meet somebody, it doesn't mean it's a recipe for a healthy long-term relationship. The Disney relationship is not necessarily a good one. And the Netziv is consistent in the way he views healthy relationships. And I'll bring just one more idea from the Netziv from the book of Bereshit. Because the Netziv says in source number 12, it's the same Netziv. Vayomer Hashem Elokim said, Lo tov heyot ha'adam levado. It's not good for a person to be alone. Rather, E'eselo, I'll make for man, Ezer kenegdo, a helpmate kenegdo, to oppose him. What an oxymoron. Ezer kenegdo. Man will have someone to help him, kenegdo, against him. What's it going to be? Is the role of woman to help man an Ezer, or is the role of woman kenegdo, to oppose him? What's an Ezer kenegdo? The Netziv explains in source number 313, Hakavana. What does it mean? Shehanigud yehela Ezer. When a woman is able to oppose a man, that is a way of helping him. Shaharei, for example, Mishu Kasani Varagzani, if there's someone who's got problems with their temper and their anger. If his wife says, yeah, keep going, that's right. Even though he might enjoy it at the time of anger. And she helps him in that direction. Afterwards, when he calms down, he's caused great pain. From the fact that she's added fuel to the fire. Sometimes being an Ezer is kenegdo. Sometimes helping is being unhelpful. Masha Einkein, on the other hand, if she was to oppose him, and she helps relax, his rage. Adam,
and appease the person that he's angry with. At that moment, she's opposing him. He's having a machlokes with somebody, and she comes out, she's intervening, she's contradicting her husband and going against what he's saying. She's kenegdo. Mikol makom, nevertheless, that is the true way to help him. There's no greater way of helping somebody than actually telling them that what you're doing is wrong. Therefore, and it's the same not only with anger. Maybe sometimes people are too happy and overjoyous, and she has to say, calm down a bit, whatever it happens to be, any extreme emotion. Sometimes when you help somebody, you're being unhelpful, and actually being unhelpful to somebody is the way to help them. And therefore we explain, what does it mean that Adam is given a wife Ezer Kenegdo? B'ma shetiyeh menagdato tehila Ezer, in her opposition to him, that is how she helps him. And so we see already in the book of Breshit how the Netziv explains that a healthy marriage is a marriage with disagreement, and a good marriage is a marriage with arguments. And a good relationship is a relationship where people are able to look at things differently and tell each other that they look at things differently. And even in the heat of the moment, they should be able to say, I think you're wrong. I think you're doing the wrong thing. Let's look at things a different way. Alan Garfield says, Kenegdo, not necessarily opposition, but apposition with an A. Thank you, Alan, for that contribution. And so, in this week's Parsha, why was Rivka unable to just tell Yitzchak that Esav was the bad guy and Yaakov was the good guy? It is because, according to the Netziv, in their relationship, then simply they did not have that kind of relationship where she was able to do that. In a truly healthy marriage situation, then a husband or a wife feels comfortable to say to the other one, I think you're wrong. It's not being necessarily kenegdo for the sake of kenegdo, but it could be a very positive part of a relationship. This, as I said, according to Netziv, is not a criticism of their relationship. It was part of Hashem's plan, but we can learn from this relationship for our other relationships in life as well. That's it for this evening. Esav could have been an amazing person. He had the most incredible potential. We all have amazing potential. We have to find out what we're good at and choose to use our strengths and our talents and our skills only for good things. Have a good evening and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you. Thank you very much. Shabbat Shalom. Is Rav Yehoshua with us? Quickly give him a call. Hine, Shalom Uvracha. Make host. Harav Yehoshua, unmute בבקשה. שומעים אותי? עכשיו כן. יופי. תודה רבה, ברוכים הבאים לכל מי שנמצא איתנו.
תודה רבה הרב. רציתי לשתף אתכם היום ברעיון נפלא ששמעתי, רק רגע אחד. טוב, אז ככה, רציתי לשתף אתכם ברעיון נפלא, מדהים ביותר, ששמעתי מפי אדם נחמד, שנקרא הרב אילי עופרן. אני אומר דבר בשם אומרו, והייתי רוצה לשתף אתכם במהלך מאוד מעניין, שקשור לפרשה שלנו, ולמעשה קשור גם לכמה פרשות אחורה. ואם אני אגיד לכם במה מדובר, אולי מישהו ידע על מה אני מדבר. ישנו סיפור מסוים, סיפור בתורה, שהתורה מספרת לנו כאן בפרשות האחרונות 3 פעמים. 3 פעמים התורה מספרת לנו כמעט את אותו הסיפור. מישהו יודע על איזה סיפור אני מדבר? האם מישהו יודע? על עיקרון, סליחה? אנשים שלא היו יכולים לבנים. אוקיי, נכון, יש סיפור כזה, אבל זה משהו שקרה לכל האבות, וזה לא בהכרח איזשהו סיפור שחזר על עצמו כסיפור. אם מה שאני אומר הוא ברור, זה לא בהכרח דבר שחזר על עצמו כסיפור. אבל יש סיפור אחר שהתורה מספרת לנו כמה וכמה פעמים. וזה בעצם הסיפור של אחד מהאבות, שהאישה שלו נלקחת בעל כורחו, הולך לארץ אחרת, והאישה נלקחת ממנו בעל כורחו. או ליתר דיוק, 3 פעמים, אלה נמצא פה איתי, הגיע לבית המדרש, ברוך הבא אליהם. אז יש לנו 3 פעמים בפרשות האלה, שאחד מהאבות משקר ואומר על אשתו שהיא לא אשתו, אלא מה היא בשבילו? אחותו, היא אחותו כדי שלא יהרגו אותו. בואו ונראה את הדברים האלה ממש בכתובים, בגדול, ואז אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, התורה מספרת לנו ממש את אותו סיפור, ונצטרך לשאול מה זה אומר. מדוע התורה חוזרת על אותו סיפור, שהוא סיפור דומה ביותר. הפעם הראשונה הייתה אצל אברהם בפרשת לך לך, ואם אתם רואים, כתוב כך, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. דיברנו על זה בזמנו, זה היה ניסיון של אברהם אבינו, הוא יורד למצרים. כאשר הוא מגיע למצרים, כאשר הקריב לבוא מצרימה, מתקרב למצרים, הוא אומר לשרה, עניינה ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אם הם יחשבו שאת אשתי, יהרגו אותי ויקחו אותך, ולכן, אם רינה אחותי את, למען יתבלי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, תגידי שאת אחותי. אוקיי? האם התוכנית של אברהם הצליחה בעצם? היא הצליחה, נכון? כי בעצם באו, מאוד מעניין, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. אברהם ושרה מגיעים למצרים, שרה נלקחת לבית פרעה. מה חסר כאן? מה חסר כאן? מה המצרים לא עשו? המצרים לכאורה הם לא שאלו שום דבר, כן? הם לא שאלו. יכול להיות ששרה אמרה, או אברהם אמר, אבל הם לא שאלו. איך שהגיע אברהם עם אשתו, וישר הם אמרו, זאת אישה יפה, ניקח אותה לפרעה. זה מה שקרה פעם אחת. כמובן, הם נתנו לאברהם מתנות, כי ככה היה נהוג באותם זמנים, שכשלוקחים אישה ממישהו, אז משלמים לו בשביל הדבר הזה. ולאברהם היטיב בעבורה, ונתנו לו צאן ובקר וחמורים וכולי וכולי. כמובן, כמו שאנחנו זוכרים, הקדוש ברוך הוא העניש
את פרעה ואת ביתו, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם, הקדוש ברוך הוא העניש אותם, היו מחלות, פרעה מיד מבין שמשהו כאן לא בסדר, קורא לאברהם ואומר מה זאת עשית לי? פרעה מבין שהוא טעה, למה לא הגעת לי כי אשתך היא? פרעה הבין שהוא לקח אשת איש ושאלוקים כועס עליו. הוא אומר לאברהם, איך עשית דבר כזה? למה לא הגדת לי? למה אמרת אחותי ויקח אותה לי לאישה? אמרת לי שהיא אחותי ואני לקחת אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך, כך היא האישה שלך, קח אותה ולך. והסיפור נגמר פה מאוד בזריזות, פרעה מצווה עליו אנשים והם שולחים אותו, אברהם אומר לו שלום, אתה מוזמן לצאת. מישהו שאל משהו? אוקיי, אז זה סיפור פעם ראשונה. קצת אחר כך, אם אנחנו מסתכלים בפרשת וירא, אנחנו רואים את המקרה השני שבו הדבר הזה קורה. המקרה השני שבו הדבר הזה קורה, ויסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור ויגור בגרר. הפעם זה לא במצרים, הפעם זה בגרר. מי המלך של גרר? איך קוראים לו? אתם זוכרים? איך קוראים למלך של גרר? מלך. אבימלך. מה קורה? אברהם גר, תראו את המילה הזאת המעניינת, ויגור בגרר. הוא גר בגרר, בסדר? נכון שזה גם קצת נראה כמו משחק מילים, גר בגרר, אותיות דומות, אבל יש משמעות לדבר הזה. ואז מגיעים לשם, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, זאת אומרת, הם מספרים, הכוונה הוא אומר על שרה שהיא אחותו, וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, תכף נגיע לזה, אבל גם כאן בעצם באים ולוקחים את שרה, אולי נדלג למקרה השלישי, המקרה השלישי של יצחק בפרשה שלנו. ובפרשה שלנו, יצחק מגיע לגרר, כמו שכתוב, וישב יצחק בגרר, כמו שכתוב בפסוק ו' בפרשתנו, ואז וישאלו אנשי המקום לאשתו, שואלים אותו, תגיד לי, היא אשתך, היא לא אשתך, מי זאת האישה הזאת? ויאמר אחותי, כי הרי לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. והנה התורה מספרת לנו את אותו סיפור 3 פעמים. ואנחנו שואלים את עצמנו, למה התורה הייתה צריכה לספר לנו את הסיפור הזה 3 פעמים? מה קורה פה? למה זה חשוב שאנחנו נדע שהדבר הזה קרה? האם יש למישהו רעיון? מה כל כך חשוב בסיפור הזה? אני רק רוצה לומר שתמיד כאשר הדברים האלה קורים בתורה ויש דבר שחוזר על עצמו, המפתח למצוא את התשובה הוא לבוא ולראות את ההבדלים. מה ההבדלים בין הסיפורים? ועכשיו הייתי רוצה ביחד איתכם לעבור על הסיפורים ולמצוא את ההבדלים ביניהם, ומתוך כך נגלה, אני חושב, מסר בעיניי נפלא, ורציתי כל כך לחלוק אותו איתכם הערב. משהו לא יאומן. אז כך, קודם כל, בעצם אנחנו צריכים לחזור לאותה תקופה, אברהם יורד למצרים ומיד לוקחים את שרה, אברהם אבינו משקר, אין דרך אחרת להגיד את זה, מותר לשקר לאדם, מותר לאדם לשקר כדי להציל את נפשו ממוות, מותר לאדם לשקר כדי להציל את נפשו ממוות, אבל בכל מקרה, אברהם משקר. למה הוא משקר? כנראה שהתרבות באותה תקופה, בעולם העתיק, היה להם עולם ערכים מאוד משונה, כאשר הם חשבו שגילוי עריות, עבירה של גילוי עריות, חמורה יותר משפיכות דמים. זאת אומרת, לשכב עם אשת איש זה כל כך חמור, וזה מעשה שלא יעשה. לא יעלה על הדעת שאף אחד ישכב עם אשת איש של אדם זר שבא לעיר. כן? הרי בתוך... אבל להרוג את האדם, ואז ברגע שהורגים אותו, האישה שלו
הופכת לפנויה. היא פנויה, she's available, כן? ועכשיו אפשר לקחת אותה. כמעט הייתי אומר להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו שילוח הקן, כן? צריך לשלח את האימא ורק אז לקחת את הגוזלים, אבל בצורה כזאת מעוותת שאנשים כנראה חשבו שכן עדיף להרוג את הבעל ולקחת את האישה, וזה כמובן, זה עיוות מוסרי, עיוות, זה ממש דבר גרוע נורא, וזה היה עצוב מאוד, אבל זו כנראה הייתה המציאות, זו הייתה התשתית, הכוונה, כמו הבייסיס, הבסיס לכל הסיפור הזה של האבות שצריכים לשקר, כי הם הבינו שאו שיהרגו אותם, או שכאילו, אם אני הבעל, אז כנראה שיהרגו אותי, כי זו הייתה התרבות. אני רוצה לציין דבר נוסף, שכנראה, וזה מסתבר, שאת הדבר הזה היו עושים לזרים. זאת אומרת, כאשר במצרים לא לוקחים כל הזמן את הנשים של כולם, פרעה לא לוקח כל אישה ואישה במצרים, אבל כאשר מגיע זר, אדם זר, אז אפשר לנצל אותו, אפשר לפגוע בו, כי הוא זר והוא חלש. תמיד אדם זר שמגיע למקום קיים, אז בני המקום הם חזקים, יש להם כוח, יש להם זה את זה, והם יגנו זה על זה. אבל האדם הזר, אין מי שיגן עליו, הוא לבד בעולם. אז אדם זר מגיע למצרים, אז אומרים, טוב, בואו נראה מה אפשר לקחת לו. ככה, וזה איזושהי תשתית גם חשובה לסיפור הזה. וכמו שאתם רואים, היה רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם. מה זה לגור? מה פירוש המילה לגור? רק temporary. יפה מאוד. לא לשקוע. יפה, אמרה אביבה, מאוד מעניין, או אמרה קטי, סליחה, אני רואה אבי אז באמת, אם אתם זוכרים, כשאברהם בא לקנות קבר לשרה, הוא אומר לבני חטא, גר ותושב הנותנים לכם. המילה גר מציינת אדם אורח, אדם שבא לפה באופן זמני, הוא אינו בן המקום, הוא זר. והתורה אגב מחנכת אותנו לאהוב את הגר ולהתייחס אל הגר יפה. אבל יש מצב של לגור באופן זמני, ולעומת זאת יש תושב, לשבת. מה פירוש המילה לשבת? לשבת הכוונה to settle down, לממש להתיישב בארץ, ומכאן בא הביטוי יישוב, כן? יש בארץ יישובים, היישוב הראשון, היישוב השני, אבל ליישב את הארץ הכוונה לטווח ארוך, לזמן רב באופן קבע. אז אברהם יורד לגור, הוא גר, הוא אדם זר במצרים, מפני הרעב. מה קורה? והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר לשרה אשתו, אני יודע שאת אישה יפה, תשקרי, ואנחנו כולנו נשקר ונגיד שאת אחותי, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זו, והרגו אותי ואותך יחיו, ולכן אמרינה אחותי את. אברהם עושה את זה, ומצליח להציל את נפשו. הקדוש ברוך הוא שומר על שרי, ומעניש את פרעה. פרעה מבין שיש כאן התערבות של אלוקים, של השם אלוקים, ומפחד, בא לאברהם מיד ואומר לו, ועכשיו פרעה בא לאברהם בטענה קשה. אתם רואים מה שקורה, ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי, למה לא הגעת לי כי אשתך היא? פרעה אומר לו, למה שיקרת לי? אתה הכנסת אותי לסכנה, כן? כמעט בגללך אני עכשיו הייתי מת, שזה דבר הייתי חושב מאוד אירוני, אירוני זאת מילה בעברית, ironic, שפרעה שבעצם הכניס את אברהם לסכנה באיזשהו מקום, שאברהם היה חייב לשקר, אחרת פרעה היה הורג אותו, פרעה אומר לאברהם, למה שיקרת? כמעט אתה הרגת אותי. אבל אומר, עכשיו פה מאוד מעניין, אברהם אפילו לא עונה לו. כתוב, למה אמרת אחותי ויקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך כך ולך. קח את אשתך, לך מפה, שלום על ישראל. אז זה מקרה ראשון. המקרה הזה חוזר כמה פרקים אחר כך, כאשר אברהם
הולך לגרר לעם פלישתים, לאבימלך. והתורה עכשיו מספרת, אבל בסיפור הזה התורה מספרת לנו עם פרטים נוספים. בואו נראה. ויסע משם אברהם ארצה הנגב, אברהם נוסע לנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. הוא גר, עוד פעם אברהם גר, זאת אומרת ששוב, הוא האדם הזר, הוא הגר, הוא החלש. ובאותה תרבות, כפי שאמרנו, מנצלים את החלש. מה קורה? ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, אברהם ואשתו יודעים כבר מה לעשות, they know the drill, כן, הם מכירים את זה, כל מי שרוצה לשרוד בעולם העתיק צריך לדעת את זה. ומה קורה? וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. אבימלך שומע שבאה לעיר אישה יפה, בוא וניקח אותה לבית המלך. שוב, אותו עיוות מוסרי שדיברנו עליו. תחשבו, אני רק אומר, רק צריך לדמיין איזה דבר נורא זה. זאת אומרת, בעולם עתיק שבו אדם לא יכול לחיות בבטחה שלא יחטפו את אשתו או יהרגו אותו. רק לדמיין את זה, אנחנו ברוך השם, אנחנו חיים בעולם שפתאום יכול להיות לנו קורונה, או פתאום יכול להיות לוקדאון, כן? אבל כשכל אדם חי בכל כך בכזה, לא כל אדם זה נכון, גר. אז אני אומר, אתם בני המקום באוסטרליה, אבל תמידו לעצמכם מה קורה עם כל שליח או כל מטייל שהיה לטייל באוסטרליה, היה צריך לפחד, שזה היה דבר בלתי נתפס, אני חושב. אבימלך לוקח את שרה. מי בא אליו בחלום הלילה? מי בא אליו בחלום הלילה? ויבוא אלוקים. ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה. ואומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל, אני הולך להרוג אותך, אתה חייב מיתה. לקחת אישה שהיא בעולת בעל, אשת איש. התורה מעידה, ואבימלך לא קרב אליה, זאת אומרת, אבימלך באמת לא שכב איתה בסופו של דבר, ואומר אבימלך להשם, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג. שימו לב שאבימלך מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, בלשון שמזכירה לכם איזה משהו, הגוי גם... סדום ועמורה. יפה מאוד. היא מזכירה באיזשהו מובן את אותו ויכוח של אברהם אבינו. אתה רוצה להרוג את הצדיקים ביחד עם רשעים? האף תספה צדיק עם רשע? אז אומר אבימלך, אתה אותו אלוקים שהפך את סדום? אתה האלוקים הזה שהפך את סדום? אתה כזה שהורג צדיקים ורשעים ביחד? אבימלך כאילו כמו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כן? ואומר אבימלך, הלא הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא. שאלתי את אברהם, לא כתוב שהוא שאל, כן? אבל אברהם אמר שהיא אחותו, שרה אמרה שהיא אחותו. בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. טוען אבימלך, עשיתי את זה בתום לב ובניקיון כפיים. אתם יודעים מה פירוש שני הדברים האלה? יש כאן שתי טענות. תום לבב, זאת אומרת, מי שיכול לעזור לי לתרגם את זה? הכוונה היא, תום לבב, הכוונה היא בכוונה טובה. וניקיון כפיים כפשוטו, שהידיים שלי נקיות. והקדוש ברוך הוא, בתשובתו, שימו לב, בצורה מאוד יפה, מדייק את התשובה של אבימלך. ואומר אליו אלוקים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. על כן לא נתתיך לנגוע אליה. אומר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, ורש"י מדגיש וחז"ל מדגישים, שימו לב, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. השם אומר לו, אני מסכים שעשית את זה בתום לב, אבל אני לא מסכים שעשית את זה בניקיון כפיים. תום לב יש כאן, ניקיון כפיים אין כאן. עכשיו, זה מאוד מעניין, אם יש כאן אנשים עורכי דין שלומדים משפטים, יש איזשהו במובן מסוים סתירה פנימית בין תום לב לניקיון כפיים. בעצם אדם שאומר אני נקי כפיים, זאת אומרת שלא עשית שום דבר רע. אם אני נקי כפיים ולא עשיתי שום דבר רע, אז אף אחד לא שואל אותי מה הכוונה שלי. לא מעניין, אנחנו לא שואלים על תום הלב, כי לא עשיתי דבר. לעומת זאת, כאשר האדם לכלך את ידיו ועשה דבר רע, אז אנחנו מתחילים לשאול, האם הוא עשה את זה בתום לב, האם הוא התכוון לרע או שהוא התכוון לטוב. אבל בכל מקרה, אבימלך אומר את שני הדברים, והשם אומר לו, יש כאן רק תום לב.
זאת אומרת, נכון, רימו אותך, אתה לא ידעת, אתה באמת חשבת שהיא אחותו ולא אשתו. אז היה כאן תום לב, כי רימו אותך ולא ידעת. אבל מדוע לא היה כאן רימו, you were deceived? מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא לא מסכים שהיה כאן ניקיון כפיים? מדוע טענת ניקיון הכפיים אינה נכונה? מה אתם חושבים? למה אלימלך היה עם ידיים לא נקיות, ידיים מלוכלכות? יש למישהו רעיון? אולי שהוא לקח את שרה בלי רשות של אחיה. מאוד מעניין, מאוד מעניין. אז אתה אומר דבר יפה, אבל גם רש"י וגם כפי שנראה אברהם תכף אומרים, יש בעיה עמוקה. אי אפשר לומר ניקיון כפיים, כי כאשר אתה מלך וככה אתה נוהג, שכאשר מגיע אדם זר לארצך, אתה ישר מנסה לקחת לו את האישה, אז אתה לא נקי כפיים. אתה בן אדם מלוכלך. אתה לא נקי כפיים, לא ככה מתנהגים. אפילו אם היא אחותו, לא ככה צריך להתנהג. זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, נכון, רימו אותך, היה לך תום לב, אבל ההתנהגות הזאת אינה נקייה. אי אפשר לומר על הדבר הזה ניקיון כפיים. אבל בואו נראה לאן הדברים עוד מתפתחים. ואז השם אומר לו, תשיב את אשת האיש, כי נביאו והתפלל בעדך, באמת תחזיר לו את האישה, הוא יתפלל בעדך ואתה תחיה ולא תמות. מה קורה באותו בוקר? וישכם אבימלך בבוקר ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם. אבימלך מספר להם שהקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום. מה קורה כתוצאה מכך? ויראו האנשים מאוד. מה קורה לאנשים? פחד. יראה. שימו לב לביטוי יראה. ויקרא אבימלך לאברהם. אבימלך קורא לאברהם מיד ואומר לו, מה עשית לנו? ומחטאתי לך, כי הבאת עליי והממלכתי חטאה גדולה. אומר לו, מה? אם מישהו רוצה לשאול, אז אפשר לשאול. otherwise, אם אתם יכולים לעשות מיוט. אני לא יודע מי מדבר כרגע, אבל אולי כדאי לעשות מיוט, וככה לא יהיה לנו רעש. רק רגע, אני אעשה מיוט everybody, שכוח. אז אומר אבימלך לאברהם, מה זה דבר הזה? מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. שיקרת לי, לא עושים דברים כאלה. אין דבר כזה, זה דבר שאסור לעשות. שוב אני אומר, זה מצחיק שאבימלך מתנהג בצורה כזאת, והוא כועס על אברהם, ואומר לו, אבל בכל מקרה אומר, מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. אבימלך אומר, אבימלך אומר, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? אומר אברהם, ויאמר אברהם מצדיק את עצמו, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אברהם אומר לו, אני באמת פחדתי, כי מה אני ראיתי? ראיתי שאין יראת אלוקים במקום הזה. מה הכוונה אין יראת אלוקים? שימו לב לביטוי, האנשים האלה הם לא יראים מאלוקים. אם הייתי שואל אתכם, מה הכוונה האדם שאינו ירא אלוקים? מה הביטוי הזה עושה כאן? אז אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד They're immoral. מה זה? They're immoral. They have no morals. יפה. זה דבר, אולי אם יהיה לנו קצת זמן בסוף ניגע בזה אולי בפרשת שמות, או לקראת פסח, אבל נחמה ליבוביץ' אומרת, היא מוכיחה מכמה מקומות שהביטוי יראת אלוקים בתורה הוא מבטא, כאשר אנשים, הוא מתבטא המון פעמים ביחס לזרים. זאת אומרת, או במובן מסוים, ניצול של החלשים. כאשר החזק פוגע בחלש, התורה מתייחסת לזה כחוסר של יראת אלוקים. מדוע? כי בעצם החזק יכול לעשות בעולם שהוא ג'ונגל, שהוא לא מוסרי, אז החזק טורף את החלש, the stronger survives. וככה זה היה בעולם, ובהרבה מובנים זה עדיין לא פתרנו את הבעיה עד עצם היום הזה. אולם זה היה הרבה יותר חזק בעולם העתיק. וכאשר אדם חזק לא פוגע בחלש, התורה קוראת לזה יראת אלוקים, כי בעצם החזק
אין לו ממי לפחד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לפגוע במי שהוא רוצה, להרוג את מי שהוא רוצה ולקחת מה שהוא רוצה. אלא אם כן הוא מפחד ממישהו מעליו. ולכן הביטוי הזה נקרא יראת אלוקים. אם תסתכלו בסיפור של יוסף ואחיו, כאשר יוסף מתנכל לאחיו ואומר להם, אתם מרגלים. שימו לב מה הוא אומר להם. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו את האלוקים אני ירא. יוסף בא להרגיע את האחים שלו ואומר להם, אל תדאגו, אני לא אפגע בכם, משום שאני ירא את האלוקים. יש לי יראת אלוקים. אז אנחנו עוד פעם רואים שכאשר יש לאדם יראת אלוקים, הוא לא יפגע באנשים זרים. לעומת אנשים כמו בסדום, שמיד הולכים לפגוע באורחים שלהם, באורחים של לוט. אז אברהם אומר, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, ולכן נאלצתי לשקר כדי להציל את חיי. אבימלך אומר, ויקח אבימלך צאן ובקר, ועבדים ושפחות, וכולי, ויתן לאברהם, והשב לו את שרה אשתו. בקיצור, מה קורה? הוא מחזיר לו את שרה, נותן לו מתנות, נותן לו דברים, ומבקש, תתפלל בשבילי שאני לא אמות, וכולי, והקדוש ברוך הוא, אברהם מתפלל, והקדוש ברוך הוא מרפא אותם, בסדר. כל הכבוד, שקוייך. אנחנו עושים fast forward, עוד איזה כמה... רב אסולין, סליחה, אפשר לשאול שתי שאלות. כן. האחד, מה היה ההווה אמינא של אברהם כשהוא נכנס לסיטואציה הזאת, כן? אז מה הוא היה חושב שהיה יכול להיות? ששרה תיקח, הם ייקחו את שרה, ואז מה יקרה? שהשם ישמור אותה, או ואם כן, אם הוא היה חושב ככה, אז למה לא להגיד, היא אשתי, את לא יכולים לקחת אותה. וזו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, למה זה לא קרה בארץ כנען? למה זה רק קורה במצרים ובגרר? וגם איפה הייתה האמונה של אברהם שהוא מוכרח לשקר? טוב, אני שומע את השאלות האלה, אני רוצה לומר לכם שמפאת קוצר הזמן, וגם מפני שזה לא הפרשה שלנו, אנחנו לא ניכנס לנתח את הסיפור על אברהם, בסדר? כרגע אני רוצה לקבל בפשטות, פשוט לא יהיה לנו זמן להגיע למסר העיקרי שהוא נפלא במיוחד. כרגע נקבל בפשטות שאברהם ניסה להציל את עצמו, מדוע הוא חזר לגרר, למצרים הוא הגיע בגלל הרעב, לגרר הוא הגיע בגלל מסעותיו בארץ, לא ברור בדיוק, התורה לא מספרת מה הוא חשב, יש כל מיני פרשנים שמסבירים מה בדיוק הוא חשב, מה הוא תכנן, מה הוא רצה שיקרה, הוא לא שמח על הנס וכולי וכולי. אבל כרגע התורה באמת, הייתי רוצה לקחת את זה כרגע ולא להמשיך לנתח שם כדי שנגיע לתמונה הכוללת של שלושת הסיפורים. אז אבימלך אומר לו, תגור, תראו מה אומר אבימלך לאברהם. ואומר אבימלך לאברהם, הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. אומר לו, הארץ שלך, שב איפה שאתה רוצה. שימו לב שאבימלך אומר לו, שב, ולא אומר לו, גור איפה שאתה רוצה. אז אבימלך מכבד מאוד את אברהם. כל כך, קצת אחר כך בפרק הבא, אנחנו רואים שאבימלך בא לאברהם וקוראת איתו ברית. אתם זוכרים את זה? זה בקריאה של ראש השנה, והוא בא לאברהם ואומר לו, מגיע אבימלך ופיכל שר צבאו, ויהי בעת ההיא, ואומר אבימלך ופיכל שר צבאו לאברהם לאמור, הם אומרים לאברהם, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. אנחנו רואים שאתה, אלוקים עוזר לך. אותו אלוקים שאנחנו מפחדים אחרי אותו סיפור. אבימלך לא שכח את הסיפור. תכף תראו. אומר אבימלך לאברהם, אני רוצה שתשבע לי, אני רוצה לעשות איתך ברית. ואתה ישבע לי ואלוהים הנה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. שימו לב, אומר אבימלך לאברהם, אני רוצה לכרות איתך ברית, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, זאת אומרת שלא תשקר לי
או לבנים שלי או לנכדים שלי, אני מבקש ממך לא לשקר יותר. זאת אומרת, אברהם בא אליהם ושיקר, אני רוצה לבקש ממך תהיה ברית, ומעכשיו אומרים את האמת, לא משקרים, זה היה מסוכן, אבימלך לא נרגע, אבימלך לא שוכח את אותו שקר שכמעט עלה לו בחייו, בחיים שלו. הוא אומר לאברהם, ותזכור את החסד ואת הארץ אשר גרת בה. שוב, כשאברהם בא הוא היה גר, ובסופו של דבר, אחרי שהקדוש ברוך הוא ואברהם העמידו את אבימלך על טעותו, הוא כמובן כיבד את אברהם ונתן לו ונתן לו ונתן לו. אז הוא אומר לו, בוא נעשה ברית, ואברהם אומר, אנוכי שבע. שימו לב מה קרה בינתיים. כתוב, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. זאת אומרת, אברהם היה בארצו של אבימלך, והיו הרבה תקלות, היו תקלים, כן? There was a lot of problems. האנשים של אבימלך גזלו את באר המים מאברהם, הם נלחמו על טריטוריה, הם נלחמו על משאבים, על resources, על מים, על באר, וזה מאוד לא פשוט, בעולם שבו אין הרבה משאבים, there's a lack of resources, אז זה גורם למלחמות, ככה זה. ואבימלך אומר, אבימלך כמובן מתנצל, לא ידעתי, לא אמרת לי, זה לא יקרה יותר, וכולי וכולי. הם כורתים את הברית, ובזה מסיים את התורה, ועל כן קרא למקום ההוא, באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, מלשון השבועה, ויכרתו ברית בבאר שבע, ואבימלך קם והולך. והתורה מסיימת, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אברהם נשאר שם ימים רבים, אולם הוא עדיין נשאר כגר. עכשיו אנחנו מגיעים אז ראינו כאן מה קרה עד עכשיו. בואו נראה איך כל הרקע הזה מסביר לנו את הסיפור שקורה בפרשה שלנו עם יצחק ועם רבקה. שימו לב, ויהי רעב בארץ, אנחנו בפרשה שלנו. מלבד הרעב הראשון, אשר ראה בימי אברהם, יש רעב נוסף. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. יצחק הולך אל אבימלך מלך פלישתים, וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. אל תלך למצרים, תישאר בארץ הזאת. וארץ פלישתים הייתה בתוך השטח של אותה ארץ, ארץ כנען. אומר השם ליצחק, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך וכולי וכולי. זאת הארץ המובטחת וכולי. אז השם אומר לו, גור. מה יצחק עושה? תראו את פסוק ו', מה יצחק עושה? וישב. יצחק יושב בגרר. השם אמר לו, גור. יצחק יושב בגרר. הפרט הזה הוא פרט חשוב. מדוע הוא חשוב? שימו לב איך מתנהגים אנשי גרר ליצחק. מיד אחר כך התורה אומרת, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי, כי הרי לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראי. אנשי המקום שואלים את יצחק, מי זאת האישה הזאת? והוא אומר את האמת? לא. לא, הוא משקר, כי הוא מפחד שיהרגו אותו. וכאן, ומה קורה בפסוק הבא? ויהי כי ערכו לו שם הימים, הוא כבר נמצא שם תקופה ארוכה, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון. אבימלך מסתכל באיזושהי סיטואציה, רואה דרך החלון של הבית של יצחק ורבקה, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. הוא רואה שיצחק מצחק את רבקה. לא ניכנס עכשיו לפירוש המילה מצחק, יש כמה וכמה פירושים. מה הכוונה שיצחק מצחק את רבקה? אבל לפי כל הפירושים, המשותף לכל הפירושים הוא שהדבר הזה, הציחוק הזה, הוא דבר שנעשה רק בין בעל לאישה. הוא מעשה שהאדם עושה עם אשתו, אבל אדם לא עושה את זה עם אחותו. ומיד מבין אבימלך... יצחק מצחק כמו אברהם גר בגרר. יפה, כן. ואבימלך מבין שיצחק לא אמר את האמת. הוא מבין שהאישה הזאת אשתו. שימו לב מה קורה. ויקרא אבימלך ליצחק, ויאמר, הנה אשתך היא אשתך, אני גיליתי
שהיא אשתך. ואיך אמרת אחותי? ואומר אליו יצחק, כי אמרתי פן אמות עליה. אני פחדתי שיהרגו אותי. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת אלינו אשם. מה עשית לנו? אני הולך עכשיו לפי הפשט, לא לפי רש"י, אבל אם היינו ממשיכים לחשוב שהיא אחותך, מישהו היה יכול ללכת ולשכב איתה, וכולנו היינו חוטאים. אנחנו היינו נכנסים לסכנה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, ואתה הכנסת אותנו לסכנה, אתה שיקרת לנו. ואבימלך כמובן מצווה את כל עמו, הנוגע באיש הזה ואשתו, מות יומת. אבל מה קורה כאן? יצחק יושב בגרר, הוא הופך להיות תושב, לפי מה שהסברנו קודם. כאשר אדם מגיע למקום, אדם חדש מגיע למקום, או במובן מסוים גר, הוא חלש. ויש מקום בתרבות העתיקה שרוצים לנצל אותו או לפגוע בו. אבל סביר להניח שגם באותם ארצות לא היו פוגעים באזרח, בתושב, במי שהוא חלק מהם. אנחנו לא פוגעים במי שהוא חלק מאיתנו, רק כן, there's us and there's them. אנחנו פוגעים רק בהם, אבל לא בנו, לא במי ששייך אלינו. וזה מאוד מעניין, שיצחק באיזשהו שלב מקבל סטטוס של תושב. זאת אומרת, לתושב כבר אין סכנה כל כך כמו שיש לגר. אתם מבינים את זה? תושב הוא פחות עומד בסכנה מפני שיש לו זכויות שוות. אנשים לא יבואו לגזול ממנו את אשתו, כי הוא כבר בן המקום. אז כבר רואים שליצחק אין הצדקה כל כך לשקר. אין לו כל כך סיבה לשקר. יותר מזה, שימו לב מה קורה כאן. כאן אומרת התורה משהו שלא קרה בסיפורים הקודמים. וישאלו אנשי המקום לאשתו. יצחק משקר ורבקה, משקרים, כן? למרות שכאן עשו את מה שלא עשו בעבר. פה התורה אומרת, הם שאלו, קודם כל הם לא שאלו אצל אברהם, כתוב שהם פשוט לקחו את האישה. וכאן הם שואלים, אנחנו רואים שמשהו השתנה. אותו סיפור של אברהם אבינו השאיר רושם על אבימלך ועל אנשי גרר, על הפלישתים. הם לא שוכחים שהיה לנו פעם אחת מקרה, ומאז אותו יראת אלוקים קצת משאירה רושם במקום, ויש יותר יראת אלוקים. שימו לב שהם שואלים, והוא אומר, אחותי, האם לקחו את רבקה או לא? לקחו את רבקה? לא לקחו את רבקה. לא לקחו את רבקה. אני אומר, הדבר הזה הוא מיוחד במינו. כאילו שאנחנו רואים כאן סיפור ממש של תשובה. עם שלם, תרבות שלמה, שקצת מתקנת את עצמה. את הטעות שהייתה אצל אברהם, הטעות הזאת של אנשי גרר לא חוזרת בימיו של יצחק. זאת אומרת, האנשים השתפרו, עשו תשובה. יצחק כבר באיזשהו שלב הופך להיות תושב, ולכן יש לו פחות סכנה. ואף על פי כן יצחק משקר ואומר, היא אחותי. יש כאן הפרה של מה? יש כאן, what does יצחק אבינו break? יש כאן הפרה של הברית, אותה ברית בין אברהם לאבימלך, שלא תשקר לנו. תראו מה קורה מיד אחר כך, חברים יקרים, מיד אחרי הסיפור הזה, מגיע אבימלך אל יצחק, ואומר לו, לך מעימנו, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. התורה מתארת שיצחק היה מאוד עשיר, וזה הפריע לאנשי גרר. אבל כמו שאפשר להבין, הסיבה הזאת היא לא סיבה, אלא היא תירוץ. It's an excuse more than a reason. אבימלך אומר ליצחק, לך מעימנו, אנחנו לא רוצים אותך פה. זאת אומרת, אותה ברית שקראתי עם אברהם אביך, או שזה היה אביו של אותו מלך, כנראה שזה היה אותו אבימלך. אותה ברית שאני קראתי עם אברהם,
אתה הפרת אותה, וכיוון שאתה הפרת אותה, אז אני לא רוצה קשר איתך, אני מבקש ממך ללכת מכאן. לך מפה. לך מפה. ואני חושב, רבותיי, יש כאן מסר אדיר על הסכם, כל הסכם בין שני אנשים. כאשר שני אנשים רוצים להיכנס בהסכם, גם אם זה הסכם עבודה, גם אם זה הסכם נישואים, או כל הסכם אחר, אנחנו צריכים לדעת שההסכם בין שני אנשים יכול לשרוד חוסר הסכמה, יכול לשרוד ערכים שונים. לאברהם ולאבימלך יש ערכים שונים, אך בכל זאת הם מצליחים לעשות הסכם. וגם כשיש מתח ויש מריבה, העבדים של אבימלך לוקחים את הבאר, יש ממש מריבה, מלחמה, עדיין ההסכם יכול להתקיים. אבל יש דבר אחד שההסכם לא יכול לשרוד, וזה הפרת האמון. כאשר האמון, the trust is lost, ברגע שמאבדים את האמון, הקשר הזה לא יכול להמשיך להתקיים. אפשר לריב, אפשר להתווכח, להילחם, אבל כל עוד שאנחנו יודעים שאנחנו אומרים את האמת אחד לשני, הקשר יכול להחזיק. אספר לכם סיפור קצר, מאוד מאוד קשה, טעון, על אדם ששאל שאלה פשוטה, רב, ושאל אותו, סיפור אמיתי, והוא שאל אותו, הרב, אני חושד באשתי, חושד שאולי היא לא נאמנה לי. האם אני יכול, חושד סספקט, האם אני יכול לעקוב אחריה, to track, כאילו כמו to spy on her? שאלה קשה, שאלה מאוד לא פשוטה. אמר לו הרב, אם אתה ספיי, אם אתה מרגל אחרי אשתך, בלי שהיא יודעת, אז אתה בעצמך, הוא אמר, אני רוצה לרגל אחריה, כדי לדעת לפני שאני מפרק את החבילה, like before I blow everything up, I want to know. אז אמר לו הרב, אם אתה מרגל אחרי אשתך, לא מאמין לה ומרגל עליה מאחורי גבה בלי שהיא יודעת, אז אתה במובן מסוים כבר הרסת את הקשר. אז הקשר שלכם כבר נגמר. ברגע שאתה עושה משהו מאחורי הגב, אתה לא מאמין, נגמר האמון, שלום על ישראל. אז אני חושב, יש כאן בפרשה הזאת מסר עצום. התורה מספרת לנו סיפור 3 פעמים, אבל יש התפתחות, יש התקדמות, עד כדי כך שאצל יצחק הם עשו תשובה, ויצחק טועה כאן טעות במקום להגיד את האמת. התורה לא מתארת את זה כחטא גדול של יצחק, אבל הקשר שלו עם אבימלך, הברית לא יכולה לעמוד בהפרת האמון. אני חושב שכולנו יכולים לחשוב על זה, לקחת את זה כמסר לחיים. אם אנחנו רוצים שהקשרים שלנו, שההסכמים שלנו, שהאנשים שאנחנו עובדים איתם, שאנחנו מדברים איתם, שאנחנו חברים שלהם, אם אנחנו רוצים שהקשרים האלה יצליחו, יחזיקו מעמד, והם יכולים להחזיק מעמד גם כאשר יש אתגרים, challenges, אנחנו חייבים לשמור על האמון. חברים יקרים, שבת שלום לכם, אנחנו צריכים להתחיל ערבית. תודה רבה. תודה רבה. ישכוח. תודה רבה. תודה רבה. להתראות.